సినానిమ్ అంటే ఒక సిమిలర్ నేమ్డ్ ఆబ్జెక్ట్. స్కీమా నేమ్ డాట్ టేబుల్ నేమ్. సో ఎవ్రీ టైం మనకి గ్రాంట్ వచ్చినప్పుడు స్కీమా నేమ్ డాట్ టేబుల్ నేమ్ అనేది మనం చేయకుండా సో స్కీమా నేమ్ డాట్ టేబుల్ నేమ్కి క్రియేట్ చేసే ఒక నేమ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ సినానిమ్ యూ కెన్ యాక్సెస్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ సినానిమ్ నేమ్. సో ఇప్పుడు స్కాట్ అంటే ఒక యూజర్ ఆర్ స్కీమా. స్కాట్లో ఉన్న ఎంప్లాయీ టేబుల్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాడు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్కాట్ డాట్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ వేరే యూజర్స్ నుంచి. If you don't want to do that, you can create a synonym on top of this and you can just do a select star. Okay, అది synonyms నేను చెప్పుకున్నాం. Let me SQL developer. ఒక్క నిమిషము. Yeah, please. ఎస్టర్డే క్లాస్ మిస్ అయ్యాను, గ్రాంట్ రివోక్ అనేది. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ దానికి రిలేటెడ్ ఉంటుందా? లేదు లేదు, గ్రాంట్ రివోక్కి సంబంధం లేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్. ఓకే ఓకే. Okay, so today we are going to see conditional operators. Okay, so first where class మనం ఆల్రెడీ చూసాం అనమాట. ఓకే, సో వేర్ క్లాస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు filter or select specific data within a rows. Okay, so ఏదైనా ఒక టేబుల్లో ఒక ఫుల్ డేటా ఉన్నప్పుడు పర్టికులర్ డేటాని సో లెట్స్ సే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కంట్రీస్ లేదు కదా, ఇది విల్ గో టు హెచ్ఆర్ స్కీమా. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కంట్రీస్. ఓకే, if I just execute this, I will get all the data. Okay, so what if I need only Argentina data? Okay, so what if I need only Argentina data or I need only China data, something like that. Okay, if you want to filter or to select specific data, మనకి ఖచ్చితంగా వేర్ క్లాస్ కావాలి. అది ఆల్రెడీ మనం చూసాం, బట్ స్టిల్ we will see it again. So let's say where country name equal to France. Okay, so if you want to filter this data, you have to use a where class. So only France data display again. Okay, so you want to display specific data or you want to filter particular data out of all the data in the table, you have to go with this where class. So where class basically used to retrieve or select specific data. Okay, సో ఏదైనా డేటా స్పెసిఫిక్ డేటా కావాలన్నప్పుడు వేర్ క్లాస్ కండిషన్ యూజ్. ఆ కండిషన్లో ఏది యూజ్ చేయాలి? సో ఇఫ్ ఈ కంట్రీ నేమ్ దట్ ఈస్ కాలమ్ నేమ్, సో ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్, అలా ఆపరేటర్స్ ఏది యూజ్ చేయొచ్చు అనేది అది చెప్తుంది ఇక్కడ. సో అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ సీన్ హియర్ ఈక్వల్ టు, దెన్ నాట్ ఈక్వల్ టు అంటే సింబల్ ఇది. సో you have to put not equal to like this, or you can also use this symbol as not equal to. I will show you. Okay, before I show you, I will just explain. So equal to, not equal to, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to. So where class lo ivanni use cheyochu. Okay, so different types of operators used in where class. 3 types of operators use cheyochu. Okati arithmetic operators. Okay, arithmetic operators ante enti in general ga mathematical calculations ki manam use chese plus minus, multiplication and division. So these are the arithmetical operators which you can use in the where class. So adi ela use cheyochu? Let's say select star from countries. So ipudu region id undi. Okay, so where region id region underscore id equal to 2, else greater than 2. సో గ్రేటర్ దాన్ 2 ఇచ్చామనుకోండి, ఏమొస్తుందో చూద్దాం.
సో ఏవైతే 2 కంటే గ్రేటర్ అవి మాత్రం డిస్ప్లే చేస్తుంది అన్నమాట. సో అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ సారీ ఇది కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అంటే ప్లస్ మైనస్ డివిజన్ అన్నమాట. సో యూ కెన్ యూజ్ వేరియస్ ఆపరేటర్స్ అండ్ యూ కెన్ రిట్రైవ్ ద డేటా. ఓకే, సో ఇప్పుడు లెస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అని ఇచ్చామనుకోండి, ఇలా ఇవ్వాలి. సెకండ్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. సో యూ కెన్ see 2 also. If you want to give not equal to, you can give something like this. Okay, not equal to 2. చూడండి 2 తప్ప మిగతావన్నీ వచ్చేసాయి. ఓకే, సో నాట్ ఈక్వల్ టు అంటే ఈ సింబల్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఒకేసారి రాయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఆల్సో యూస్ దిస్ సింబల్. ఓకే, నాట్ ఈక్వల్ టు. ఓకే, సో ఎక్స్ప్లనేటరీ మార్క్ అంటాం కదా, సో యూ కెన్ యూస్ దిస్ సింబల్ ఆల్సో ఫర్ నాట్ ఈక్వల్ టు. So this is comparison operators. Less than, greater than ఇవన్నీ నార్మల్. బట్ there are another arithmetic comparison operators ఏంటి, between, not between. ఓకే, సో how that works. సో ఇక్కడ చూడండి డేటా. ఓకే, ఫస్ట్ మనం డేటా ఎంటర్ చేసుకున్నాం, or else you can see where region ID between two చూడండి, సపోజ్ బిట్వీన్ ఆపరేటర్ రాసుకోవాలనుకుంటే, సో 2 and 3, బిట్వీన్ 2 and 3 ఉన్నవి కావాలి, లేదంటే బిట్వీన్ 1 and 3. సో 1 నుంచి 3 ఉన్న రీజన్ ఐడీస్ మాత్రం డిస్ప్లే చేయాలి. అంటే 1, 2, 3. సో 1, 3కి ఏమేమి ఉన్నాయి మధ్యలో, 1, బిట్వీన్ 1, 3 అని ఇచ్చాం. సో 1, 3కి ఏం పాసిబిలిటీస్ ఉంటుంది, 2 పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సపోజ్ మనం 1, 5 అని ఇచ్చాం అనుకోండి. ఓకే, సో ద పాసిబిలిటీస్ వుడ్ బి బిట్వీన్ 1, 5 అంటే 1, 2, 3, 4, 5 అన్నట్టు. ఓకే, సో దట్స్ కామన్ బిట్వీన్ అంటే నార్మల్గా మనం యూజ్ చేసే క్లాస్ అన్నమాట. సో if you are giving 1 and 3, so it will be like 1, 2, 3 it will give. You can see here. So 1, then 2 and 3. Okay, so అలా బిట్వీన్ ఆపరేటర్ యూస్ చేసి ఎనీథింగ్ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీథింగ్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ వాడు ఏం చేశాడంటే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వేర్ డేట్ ఆఫ్ జాయిన్ ఈక్వల్ టు డేట్ ఆఫ్. ఓకే, ఇక్కడ బిట్వీన్ ఆపరేటర్ యూస్ చేయలేదు కదా, బిట్వీన్ ఎక్కడ యూస్ చేశారో అక్కడికి వెళ్దాం. యా, ఇప్పుడు చూడండి, జస్ట్ సెకండ్. సో బిట్వీన్ ఎక్కడ ఎలా యూస్ చేస్తారు చూడండి. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వేర్ మార్క్స్ బిట్వీన్ 200 and 400. అంటే 200 నుంచి 400 వరకు ఉన్న మార్క్స్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. అది 201 అయినా కావచ్చు, 202, 203, 204 అండ్ సో ఆన్ 399, 400. సో బిట్వీన్ ఈ 200కి 400కి బిట్వీన్ ఉన్న డేటా మొత్తం డిస్ప్లే చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ బిట్వీన్. సో దీనికి ఆపోజిట్ నాట్ బిట్వీన్. సో 200కి 400కి మధ్యలో ఉన్న డేటా కాకుండా మిగతా డేటా మనకి డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ జస్ట్ వర్క్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్. సో నాట్ బిట్వీన్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అండ్ ద సింటాక్స్ ఎట్లా రాయాలి. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ ఏ కాలంని మనం రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటున్నామో ఆ కాలంని ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటున్నామో మార్క్స్ నాట్ స్పేస్ బిట్వీన్ రేంజ్, అప్పర్ బౌండ్ అండ్ లోయర్ బౌండ్ అంటాం దాన్ని. సో ఫస్ట్ లోయర్ బౌండ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ లోయర్ బౌండ్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ అప్పర్ బౌండ్. అంటే ఫస్ట్ లోయెస్ట్ ఉన్నది ఇవ్వాలి అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద హైయెస్ట్. ఓకే, సేమ్ బిట్వీన్ కూడా అంతే. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వేర్ మార్క్స్ బిట్వీన్ 200 and 400. ఓకే, ఇక్కడ మనం క్వైరీ ఏం రాసాము,
select star from countries where region ID between 1 and 3. అంటే 1 రీజన్ ఐడి నుంచి 3 వరకు అంటే ఏమొస్తాయి 1 2 3. సో 1 2 3 డిస్ప్లే చేయాలి మనకి 1 2 3. సో ఓన్లీ దీస్ రీజన్ ఐడీస్ వీఆర్ గెటింగ్. ఓకే, సో యూ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్. సో బిట్వీన్ 1 and 5 ఇచ్చే యూ కెన్ జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. సో ఇప్పుడు 1 and 5 ఇస్తే మనకి ఏం కావాలి? లెట్ మీ సార్ట్ ద డేటా. ఈ ఆర్డర్ బై క్లాస్ మీకు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వస్తుంది. సో ఆర్డర్ బై రీజియన్ ఐడి. సో ఆర్డర్ బై క్లాస్ అంటే ఏంటంటే వచ్చిన డేటాని మనం అసెండింగ్ ఆర్డర్లో కానీ డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో కానీ డేటాని పెట్టుకోవటం. ఓకే, సో దట్ యూ షుడ్ ఓన్లీ రైట్ ఆఫ్టర్ వేర్ క్లాస్. సో వేర్ క్లాస్ తర్వాత రాయాల్సిన క్లాస్ ఆర్డర్ బై క్లాస్ అన్నమాట. ఓకే, సో మనం ఫస్ట్ ఆర్డర్ బై రాసిన తర్వాత వేర్ క్లాస్ రాయలేమన్నమాట. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిట్రైవ్ ద డేటా అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు డూ అ సార్టింగ్. ఓకే, దీన్ని సార్టింగ్ అంటాం. ఆర్డర్ బై ఏమంటాం? సార్టింగ్ చేయడం, డేటాని సార్ట్ చేయడం, అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్లోకి డిసెండింగ్ ఆర్డర్లోకి. సో ఆర్డర్ బై రీజన్ ఐడి నేను ఇచ్చానంటే అది అసెండింగ్ ఆర్డర్లోకి చేసేస్తుంది. నేను డిఈఎస్సి అని ఇచ్చానంటే అది డిసెండింగ్ ఆర్డర్లోకి. ఫస్ట్ రీజన్ ఐడి 1 కనపడింది కదా, ఇప్పుడు హైయెస్ట్ ఉండేది కనపడుతుంది. సో యూ కెన్ సీ హియర్ రీజన్ ఐడి 4గా చేంజ్ అయ్యింది. సో ఇట్ విల్ జస్ట్ సార్ట్ ద డేటా based on the field which you are using in the order by class. Okay, so ఇప్పుడు not between 1 and 5 అని ఇద్దాం. ఓకే, సో what will happen? So not between 1 and 5. ఓకే, సో 1కి 5కి మధ్యలో లేకుండా ఉండే డేటా కావాలి ఇప్పుడు. ఓకే, ఏ డేటా లేదు అసలు. ఓకే, 1 and 4 ఇస్తాం. సో యూ జస్ట్ గివ్ 1 and 4. ఇప్పుడు 5 ఒక్కటి రావాలి మన ఎక్స్పెక్టేషన్, ఎందుకంటే నాట్ ఇచ్చాం కాబట్టి. సో 1కి 4కి మధ్యలో ఏ డేటా ఉన్నా అది వద్దు అని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈస్ నాట్ బిట్వీన్ 1 and 4. ఓకే, సో నాట్ బిట్వీన్ 1 and 4. సో 1కి 4కి మధ్యలో ఏముంటాయి? 1 2 3 4. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కంట్రీస్. ఓకే, హైయెస్ట్ మనకి 4. ఓకే, సో నాట్ బిట్వీన్ 1 and 3 అని ఇస్తాను, యూ విల్ గెట్ ది 4. ఓకే, సో యూ గెట్ ది 4 డేటా. సో మనకి ఇలా నాట్ బిట్వీన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆపరేటర్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, సో వేర్ క్లాస్లో ఇవన్నీ పెట్టుకోవచ్చు మనం. సో ఈక్వల్ టు, నాట్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, అండ్ బిట్వీన్, నాట్ బిట్వీన్. సో బిట్వీన్ అంటే ఒక రేంజ్ ఆఫ్ డేటా ఇస్తాం అనమాట, లోయర్ బౌండ్ అప్పర్ బౌండ్. సో ఆ రేంజ్కి మధ్యలో ఉన్న డేటాని తీసుకొని రావడం. నాట్ బిట్వీన్ అంటే ఆ రేంజ్కి మధ్యలో ఉన్న డేటా కాకుండా ద రిమైనింగ్ డేటా యూ వాంట్ టు ఫెచ్. సో దట్ వీ యూస్ నాట్ బిట్వీన్. ఓకే, సో it works quite exactly opposite to between. That's it. Not between అంటే ఏం లేదు, quite exact opposite గా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ ఇన్ కమా నాట్ ఇన్. ఓకే, సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, సో మై రిక్వైర్మెంట్ ఐ విల్ జస్ట్ నోట్ ఎ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ టు fetch the data where region ID equal to 1 4 or else 1 comma 4. ఓకే, సో రీజన్ ఐడి 1 ఉన్నవి 4 ఉన్నవి రెండు ఫెచ్ చేయాలి డేటా. ఓకే, ఓన్లీ రీజన్ ఐడి 1 అండ్ రీజన్ ఐడి 4 కావాలి. ఇప్పుడు మనం క్వైరీ ఎలా రాస్తాం? ఇన్ జనరల్, సో ఐ విల్ టేక్ ద క్వైరీ వేర్ రీజన్ ఐడి సో వేర్ రీజన్ ఐడి జనరల్గా ఎలా రాస్తాం? ఈక్వల్ టు రాస్తాం. ఓకే, ఈక్వల్ టు 1 అని రాస్తాం. ఓకే, సో మనం ఇలా రాస్తే మనకి ఓన్లీ 1 డేటా వస్తుంది, కానీ నాకు 4 కావాలి కదా. సో యూ కెనాట్ జస్ట్ సింప్లీ రైట్ 1 comma 4. ఓకే, సో ఇట్ వోంట్ వర్క్. ఓకే, ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్లో ఓన్లీ ఒకటే మాత్రమే మనం
పెట్టుకోవాలి. సో 1,4 సెలెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే. సో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఐ వాంట్ టు ఫెచ్ ద డేటా వేర్ రీజన్ ఐడి 1 కావాలి, 4 కావాలి. ఓకే. సో ఇఫ్ రీజన్ ఐడి ఈక్వల్ టు 1,4 ఇచ్చామనుకో అది వర్కౌట్ అవ్వదు. ఓకే. వాట్ షుడ్ వి డూ? వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇన్ క్లాస్. ఓకే. ఇన్ క్లాస్. సో ఇప్పుడు ఇన్ క్లాస్లో 1,4 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో ఇలా బ్రాకెట్లో పెట్టుకొని 1,4. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చామంటే సో నౌ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ గివ్ అస్ ఓన్లీ 1 రీజన్ ఐడి, 4 రీజన్ ఐడి ఇచ్చేస్తుంది అనమాట అవుట్పుట్. సో ఈక్వల్ టు క్లాస్లో మనం ఇలా కామా పెట్టుకోలేము. సో టు ఓవర్కమ్ దాట్ వీ షుడ్ యూజ్ ఇన్ క్లాస్. ఓకే. ఇన్ క్లాస్లో మనం ఏదైతే డేటా కావాలో ఆ డేటాను పెట్టుకుంటే ఆ డేటా మాత్రం వస్తుంది. బట్ బిట్వీన్ ఇప్పుడు 1,4 అనుకోండి. సపోజ్ బిట్వీన్ 1 అండ్ 4 ఇలా ఇచ్చామనుకోండి మనకు కావాల్సిన డేటా రాదు. మనకేంటి 1,4 ఈ 1 డేటా, 4 డేటా మాత్రం కావాలి. రీజన్ ఐడి 1 కావాలి, రీజన్ ఐడి 4 కావాలి. మనం బిట్వీన్ యూజ్ చేసామనుకోండి ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది 1 అండ్ 4 మధ్యలో ఏమున్నాయి 2 ఉంది, 3 ఉంది. సో 1, 2, 3, 4 డేటా డిస్ప్లే అవుతుంది. సో యూ కెనాట్ యూజ్ బిట్వీన్ ఆల్ ద టైమ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెలెక్ట్ స్పెసిఫిక్ డేటా యూ కెన్ యూజ్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెలెక్ట్ multiple if you want to select various data like మనకి multiple conditions ఉన్నాయి. సో మనకి 1 డేటా కావాలి, 4 డేటా కావాలి, ఆర్ ఎల్స్ 1,2 డేటా కావాలి. సో 1 కావాలి, 2 కావాలి అండ్ దెన్ 3 కావాలి. సో ఈ 3 డేటా కావాలి మనకు. యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ కామా అండ్ యూ కెన్ ఫెచ్ ద డేటా. సో 1, 2, 3 మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతాయి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇన్ క్లాస్. ఇట్ విల్ స్కాన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్. ఓకే. రికార్డ్ బై రికార్డ్ స్కాన్ చేసి మనకి ఆ రికార్డ్స్ అనేది అవుట్పుట్గా ఇస్తుంది. ఓకే. సో 1 ఫస్ట్ డిస్ప్లే చేస్తుంది, తర్వాత 2, తర్వాత 3. సో ఈ 3 కలిపి ఒకేసారి మనకి డిస్ప్లే చేసేస్తుంది. సో నేను ఆర్డర్ బై క్లాస్ రాసుకుంటాను. ఎనీ డౌట్? సార్ ఇప్పుడు మీరు ఆ రేంజ్ వచ్చేసి 1 to 4 ఇచ్చారు కాబట్టి పర్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్టింగ్ నుంచి 0 to 4 ఇస్తే అప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 ఇస్తే మొత్తం ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దానికి ఈక్వల్ అంటే కదా సార్? ఎక్కడ 0 పెట్టాలి చెప్పండి? ఇక్కడ 0 పెట్టాలా? 0 4 ఐ మీన్ 0,4. 0,4. ఓకే. సో అప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ 0 అండ్ 1, 2, 3, 4 ఇలా వస్తాయి కదా మొత్తం. అది బిట్వీన్ క్లాస్లో వస్తాయి. అలాగే ఇన్ క్లాస్లో రాదు. ఇన్ క్లాస్లో మీరు ఏదైతే స్పెసిఫై చేస్తున్నారో అవి డిస్ప్లే అవుతాయి. 0 డిస్ప్లే అవుతుంది, 4 డిస్ప్లే అవుతాయి ఒకవేళ ఉంటే. ఓకే. సో ఓన్లీ దట్ 0 and 4 మాత్రమే. ఎస్. సో ఇప్పుడు 0 మనకు లేదు కాబట్టి ఓన్లీ 4 డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ 0 డేటా. ఓకే. సార్ ఇప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ యూజ్ చేయడం బదులు ఇప్పుడు గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ లెస్ దెన్ క్లాస్ యూజ్ చేసుకొని కూడా బిట్వీన్ రేంజ్ రాయొచ్చు కదా? ఎట్లయినా రాసుకోవచ్చు. మనకి అవుట్పుట్ వస్తుందంటే ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు. బట్ ఐ వాంట్ టు ఓన్లీ డిస్ప్లే 1,4. బిట్వీన్ ఎలా యూజ్ చేస్తారు? చేయలేరు కదా. సో యూ కెనాట్ యూజ్. ఇఫ్ యూ యూజ్ బిట్వీన్ 1 and 4 you can get 1, 2, 3, 4 which is not a required output. We only need 1,4. ఓకే. సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ క్లాస్లో ఇప్పుడు 1,4 ఇస్తే 1,4 మాత్రం డిస్ప్లే అవుతుంది. అదే 4,1 రివర్స్లో ఇస్తే అప్పుడు రివర్స్లో డిస్ప్లే అవుతుందా? No. So anything. So you can give anything until you sort the data. Your select statement will be same. సో మీరు సార్ట్ చేస్తేనే ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఎలా పడితే అలా ఇచ్చింది. తర్వాత 4 ఉంది, తర్వాత 1 ఉంది, తర్వాత 4 ఉంది, 1 ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ అన్సార్టెడ్ ఫ్యాషన్. ఓకే. ఇఫ్ యూ సార్ట్ ద డేటా దెన్ ఫస్ట్ ఇట్ విల్ బి 4, దెన్ ఇట్ విల్ బి 1. సో అంటిల్ యూ సార్ట్ ద డేటా ఇట్ విల్ నాట్ బి ఇన్ అ సార్టెడ్ ఫ్యాషన్. సో మనం సార్ట్ చేస్తేనే డేటా ఆర్డర్లో వస్తుంది అనమాట. అలా సార్ట్ చేయాలి అంటే ఆర్డర్ బై క్లాస్ యూజ్ చేయాలి.
ఓకే. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇన్ ఆర్డర్‌లో జిగ్‌జాగ్ పొజిషన్‌లో ఇస్తాను. 4, 3, 5, 2, 1 లైక్ యాస్ ఇట్లా జిగ్‌జాగ్ పొజిషన్‌లో ఇచ్చాననుకోండి ఇన్ క్లాస్‌లో. మనకు అది సార్టింగ్ లానే డిస్‌ప్లే అవుతుందా రిజల్ట్? మీకు అదే కదా ఇప్పుడు చూపించాను, రాదు. ద ఆన్సర్ ఈజ్ నో. Until you do the sorting order by class, you cannot get the order. చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక 4 వన్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ 4 వచ్చింది, తర్వాత 1 వచ్చింది, మళ్ళీ 4 వచ్చింది, తర్వాత 1, దెన్ 2 4s, దెన్ అనదర్ 2 1s, 2 4s. సో ఇట్ విల్ నాట్ బి ఇన్ సార్టెడ్ ఫ్యాషన్. అది ఎక్కడైతే డేటా దొరుకుతుందో వెంటనే డిస్ప్లే చేసేసింది అనమాట. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కంట్రీస్ అన్నాము. సో ఫస్ట్ రికార్డ్ ఏంటి 1, సో తర్వాత 1, తర్వాత 1 1, తర్వాత 4, తర్వాత 1. సో అలానే డిస్ప్లే చేసింది. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ 1 1 1 1, తర్వాత 4. ఎక్కడ అది డేటా దొరుకుతుందో రికార్డ్ బై రికార్డ్ స్కాన్ చేస్తుందనమాట. ఎక్కడ డేటా దొరుకుతుందో, ఈ 2 కండిషన్ ఎక్కడ సాటిస్ఫై అవుతుందో ఆ 2 కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిన రికార్డ్స్ ఏదైనా కావచ్చు. 4 అయినా అవ్వచ్చు, 1 అయినా అవ్వచ్చు. ఇట్ విల్ జస్ట్ డిస్‌ప్లే ద డేటా. ఓకే. ఇట్ విల్ నాట్ బి ఇన్ ఎ సార్టెడ్ ఫ్యాషన్. అంటే ఫస్ట్ 4 రావడం, 1 రావడం అలా ఉండదు. అంటిల్ యూ డూ ఆర్డర్ బై క్లాస్. సో దట్స్ వై we always use order by class to sort the data. ఓకే. సో ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్. డీఈఎస్సీ పెడితే డిసెండింగ్ అవుతుంది. మనం ఏమి పెట్టకుంటే ఆటోమేటిక్‌గా అది అసెండింగ్ ఆర్డర్‌లో సార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ 1 డిస్‌ప్లే చేసింది. ఒకవేళ నేను డీఈఎస్సీ అని పెట్టామనుకోండి, ఫస్ట్ 4 డిస్‌ప్లే చేసింది చూడండి. తర్వాత 1 డిస్‌ప్లే చేసింది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ బై క్లాస్. సో సార్ట్ చేయడానికి డేటా అసెండింగ్ కానీ, డిసెండింగ్ కానీ ఆర్డర్ బై క్లాస్ యూజ్ చేస్తాం. సో అది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి? వేర్ క్లాస్ అయిన తర్వాత యూజ్ చేయాలి. అదొక రూల్. ఓకే. సో యాస్ ఆఫ్ నౌ వీ హావ్ లెర్న్డ్ వేర్ క్లాస్, ఆర్డర్ బై క్లాస్. ఓకే. సో యూ షుడ్ ఆల్వేస్ గివ్ ఆర్డర్ బై క్లాస్ అట్ లాస్ట్ ఆఫ్ ద క్వెరీ. ఎండ్ ఆఫ్ ద క్వెరీ ఉండాలన్నమాట. క్వెరీ ఎండ్‌లో మనం ఆర్డర్ బై క్లాస్ ఇవ్వాలి. సో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కంట్రీస్, ఆర్డర్ బై రీజన్ ఐడీ, వేర్ అని అట్లా ఇవ్వకూడదు. సో ఇఫ్ యూ హావ్ ఎ వేర్ క్లాస్, దిస్ ఈస్ ద ఆర్డర్. యూ షుడ్ ఓన్లీ యూజ్ వేర్ ఫస్ట్. ఓకే. సో ఫస్ట్ you should only use the where class, then order by class. సో అది in. సో నాట్ ఇన్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్. సో ఐ గివ్ నాట్ ఇన్ 4 1 కాకుండా మిగతావి ఇస్తుంది. ఏమిస్తుంది? 2 3 ఇస్తుంది. 2 3. ఓకే. సో ఫస్ట్ 3, తర్వాత 2 ఇచ్చింది. సో ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్‌గా వర్క్ అవుతుంది. నాట్ ఇన్ అన్నా ఇన్. ఇప్పుడు బిట్వీన్ అయినా అంతే. సో బిట్వీన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో నాట్ బిట్వీన్, ఇట్ విల్ వర్క్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ అపోజిట్ టు థాట్. సో నాట్ ఇన్ ఆల్సో. సో ఇన్‌కి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఇట్ విల్ వర్క్ exactly opposite to in class. Okay. So if you want to specify any particular data, not only 4, 1. So 4, 1 ఇంటిజర్స్ కాబట్టి, ఓకే, మనకి ఇంటిజర్స్ కాబట్టి మనం కోర్స్‌లో ఇవ్వలేదు. సపోజ్ కంట్రీ నేమ్‌తో మనం చేయాలి. సో వేర్ కంట్రీ అండర్‌స్కోర్ నేమ్ ఇన్, సో ఫస్ట్ ఇండియా, దెన్ సింగపూర్. సో ఇప్పుడు మనం కోర్స్‌లో స్పెసిఫై చేయాలి. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్. సో వేర్ ఎవర్ యూ ఆర్ filtering or inserting the data as string value, you should specify in the quotes. That is the rule. Okay. So you can just give like this. So India, Singapore data. Okay. And also I want to specify another thing. Order by 1. So order by 1 ante enti. Okay. So order by 1. So order by 1 descending అని ఇచ్చాం అనుకోండి. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. సో బేసికల్‌గా ఆర్డర్ బై 1, ఆర్డర్ బై 2 అంటే ఏంటంటే, ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఇది కొడతాం కదా. సో ఇఫ్ యూ సీ ద క్వెరీ, ద రిజల్ట్ సెట్ ఆఫ్ ద క్వెరీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 కాలమ్స్: కంట్రీ ఐడి, కంట్రీ నేమ్, రీజన్ ఐడి. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ అన్ ఆర్డర్ బై కంట్రీ ఐడి, యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ ఆర్డర్ బై కంట్రీ ఐడి. ఓకే. కంట్రీ అండర్‌స్కోర్ ఐడి. లేదు
యూ కెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆర్డర్ బై 1, ఇప్పుడు మనం 1 ఇచ్చామంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఫస్ట్ కాలమ్‌తో ఆర్డర్ బై చేయమని. అంటే ఫస్ట్ ఏంటి? కంట్రీ ఐడి. 2 ఏంటి? కంట్రీ నేమ్. రీజన్ ఐడి థర్డ్ కాలమ్. ఓకే. సో ఆర్డర్ బై 1 అని ఇచ్చామంటే దాని అర్థం ఆర్డర్ బై ఫస్ట్ కాలమ్ చేయమని. ఓకే. ఇట్ ఈస్ ఎ షార్ట్ కట్. సో ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ దే విల్ ఆస్క్ what is the result set if I give order by 2? You should tell whatever the result set from the select class. In that result set, what is the second column? Based on that column, it do the sorting. Okay. సో మన రిజల్ట్ సెట్ ఏంటి? ఇంతవరకు మన రిజల్ట్ సెట్ సెలెక్ట్ క్లాస్. ఓకే. ఈ సెలెక్ట్ క్లాస్‌లో ఆర్డర్ బై 1 ఇచ్చామంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆర్డర్ బై ఫస్ట్ కాలమ్ అని. ఓకే. కంట్రీ ఐడి. సో మనం ఏమి ఇవ్వలేదు కదా! సో ఏఎస్‌సి అయినా ఇవ్వచ్చు. ఓకే. ఏఎస్‌సి అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. ఓకే. కంట్రీ సో ఆర్డర్ బై 1 అంటే కంట్రీ ఐడి కదా! కంట్రీ ఐడిలో ఏముంది డేటా? ఇండియా ఉంది. ఎస్‌జి అని ఉంది. ఓకే. ఐఎన్ ఉంది. ఆల్ఫాబెట్స్‌లో ఫస్ట్ ఏదొస్తుంది? ఏబీసీడీలో ఐ కాబట్టి ఫస్ట్ ఐ డేటా డిస్‌ప్లే చేసింది. ఆల్ఫాబెట్‌లో తర్వాత వచ్చేదేంటి? ఎస్. ఎస్ కాబట్టి తర్వాత ఐ తర్వాత ఎస్ డిస్‌ప్లే చేసింది. ఇఫ్ ఐ గివ్ డీఈఎస్‌సి అంటే డిసెండింగ్ ఆర్డర్. చూడండి ఫస్ట్ ఎస్‌జి తర్వాత ఐ అని వచ్చింది. ఓకే. సో ఆర్డర్ బై 1 అన్నా ఒకటే, ఫస్ట్ కాలమ్ నేమ్ ఇచ్చినా ఒకటే. ఆర్డర్ బై 2 అన్నా ఒకటే, సెకండ్ ఫీల్డ్ నేమ్ ఇచ్చినా ఒకటే. ఆర్డర్ బై 3 అన్నా ఒకటే, రీజన్ ఐడి అనేది థర్డ్ ఫీల్డ్ కదా! థర్డ్ ఫీల్డ్ నేమ్ ఇచ్చినా ఒకటే. ఓకే. సో ఎనీథింగ్ ఈస్ సేమ్. సో సమ్‌టైమ్స్ ఇన్ ద క్వెరీస్ మనము ఇట్లా చూస్తామన్నమాట. ఆర్డర్ బై 1 అని ఇచ్చారు. అసలు ఏంటి? ఎలా జరుగుతుంది? ఓకే. డోంట్ గెట్ కన్‌ఫ్యూజ్డ్. ఆర్డర్ బై 1 అంటే ఫస్ట్ ఫీల్డ్‌తో ఆర్డర్ బై చేస్తున్నామని. ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఏంటి? కంట్రీ ఐడి. ఆ కంట్రీ ఐడితో మనం సార్టింగ్ చేస్తున్నాం. అది అసెండింగ్ అయితే అసెండింగ్, డిసెండింగ్ అయితే డిసెండింగ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ explicitly specifying descending, it will take descending. If you are not specifying anything, just order by 1 అని ఇస్తే ఇది ఆటోమేటిక్‌గా అసెండింగ్ ఆర్డర్ తీసుకుంటుంది. ఓకే. యూ కెన్ సీ హియర్. సో ఇలా డేటా సార్ట్ చేస్తుందన్నమాట. సో ఆర్డర్ బై క్లాస్‌లో డైరెక్ట్ ఫీల్డ్ నేమ్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు. మీకు రిజల్ట్ సెట్ అంటే సెలెక్ట్ క్లాస్‌లో వచ్చిన రిజల్ట్ సెట్‌లో ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉంటే అన్ని ఫీల్డ్స్ ప్రకారం నంబరింగ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఆర్డర్ బై 1, 2, 3. సో ఎనీథింగ్ యూ కెన్ గివ్. బికాజ్ వి హావ్ 3 కాలమ్స్. ఐ జస్ట్ గివ్ ఆర్డర్ బై 3. సో ఆర్డర్ బై 3 అంటే యాక్చువల్‌గా రీజన్ ఐడి 3 ఉంది కాబట్టి అది సార్టింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఐ జస్ట్ గివ్ ఆర్డర్ బై 2. ఆర్డర్ బై 2 అంటే ఫస్ట్ ఇండియా రావాలి. చూడండి ఫస్ట్ ఇండియా రికార్డ్ వచ్చింది. తర్వాత సింగపూర్ రికార్డ్ వచ్చింది. ఓకే. సో దట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ బై. సో ఎనీవన్ హ్యాస్ డౌట్స్ ఆన్ ఆర్డర్ బై క్లాస్? ఇట్ ఈస్ జస్ట్ టు యూజ్ ఫర్ ద అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆర్డర్ బై క్లాస్‌లో మల్టిపుల్ కాలమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే కంట్రీ ఐడి, కామా కంట్రీ నేమ్. ఓకే. ఇలా మల్టిపుల్ POUNTRY ఇలా మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్ కూడా మనం కామా పెట్టుకొని ఆర్డర్ బై క్లాస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో యూ కెన్ గివ్ మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ ద ఆర్డర్ బై క్లాస్. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఇచ్చి మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్ పెడితే ఏమొస్తుంది? సో 1, 2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ సేమ్ ఇందాక ఇచ్చాం కదా! అదే. సో ఇలా డిఫరెంట్ ఆర్డర్ బై క్లాస్‌లు ఇచ్చి మీరు ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో ఆర్డర్ బై ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ది సెలక్షన్ క్లాస్. సో మనకు సెలెక్ట్ క్లాస్‌లో ఏదైతే డేటా వస్తుందో అది సార్టెడ్ ఫ్యాషన్‌లో రావాలి. సార్టింగ్ అంటే ఆర్డర్‌లో అసెండింగ్ అయినా, డిసెండింగ్ అయినా. ఓకే. సో దట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ బై క్లాస్. సో మనకి వేర్ క్లాస్ అయిపోయింది. ఆర్డర్ బై క్లాస్ అయిపోయింది. వేర్ క్లాస్‌లో మనం నాట్ ఇన్ చూసాము, ఇన్ చూసాము, బిట్వీన్ చూసాము, నాట్ బిట్వీన్ చూసాము అండ్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ వి హావ్ సీన్. నల్, నాట్ నల్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఓకే. సో నల్, నాట్ నల్ ఏంటి? ఓకే. అండ్ వి విల్ యూజ్ అండ్ ఆర్ కండిషన్ ఆల్సో మనం చూద్దాం. ఓకే. సో ఫస్ట్ నల్, నాట్ నల్ చూద్దాం. సో దిస్ విల్ గివ్ ద అవుట్‌పుట్ బేస్డ్ ఆన్ ద నల్ వాల్యూస్ ఇన్ ద స్పెసిఫైడ్ కాలమ్. నేనేం చెప్పాను? ఏదన్నా ఒక డేటాలో ఏదన్నా ఒక టేబుల్‌లో ఓన్లీ నల్ వాల్యూస్, మార్క్స్ నల్ వాల్యూస్ ఉన్న డేటా కావాలి. అప్పుడు నేనేం చెప్పాను? మార్క్స్ ఈక్వల్ టు నల్ వర్క్ చేయదు. ఓకే.
So if you want to refer anything in the where class, the nulls should be referred only using is null. Okay, వేర్ క్లాస్లో ఏదన్నా మనం నల్ వాల్యూస్ని హ్యాండిల్ చేయాలి అని అనుకుంటే, ఫిల్టర్ చేయాలి అని అనుకుంటే, వీ షుడ్ ఓన్లీ యూస్ ఈస్ నల్. ఈక్వల్ టు నల్ వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, సో దట్స్ ద సింటాక్స్. సో వేర్ మార్క్స్ ఈజ్ నల్ అని ఇస్తే మనకి డేటా మార్క్స్ ఏదైతే నల్ ఉందో ఆ డేటా అంతా వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ మార్క్స్ ఈజ్ నాట్ నల్, ఓకే, ఈజ్ నల్ ఈజ్ నాట్ నల్ చూడండి, ఈజ్ నల్ అని ఇలా స్పెసిఫై చేయాలి. నాట్ ఈజ్ నల్, ఈజ్ నాట్ నల్, నాట్ ఈజ్ నల్ అనుకుంటా. 1 second, ఐ జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఈజ్ నాట్ నల్, ఓకే, ఈజ్ నాట్ నల్, ఈజ్ నాట్ నల్. ఓకే, ఇలా స్పెసిఫై చేయాలి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ మనకి కంట్రీ టేబుల్లో నల్ వాల్యూస్ లేవు అసలు. we will see any other tables that has select star from ABC. Okay, let me see what tables we have. Student underscore ABC. Student underscore. Okay, PSK lo unnam manam. Sorry, we need to see PSK data. Student. ఓకే, సో ఇందులో మనకి ఎవరైతే ఎంప్లాయ్ ఐడి నల్ ఉందో ఆ డేటా రావాలి మనకి. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం రాస్తాం, వేర్ ఈ ఐడి ఈస్ నల్. చూడండి, ఎంప్లాయ్ ఐడి నల్ ఉన్న రికార్డ్స్ మొత్తం వచ్చేసాయి. ఒకవేళ ఎంప్లాయ్ ఐడి ఈజ్ నాట్ నల్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఈ 2 రికార్డ్స్ తప్ప మిగతా అన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి. చూడండి, అవి ఫిల్టర్ అవుట్ అయిపోయాయి, మిగతా రికార్డ్స్ వచ్చాయి. సో ఏదైనా నల్ రికార్డ్స్ని మనం రెఫర్ చేయాలి అంటే వేర్ క్లాస్లో వీ షుడ్ స్పెసిఫై ఈజ్ నాట్ నల్ ఆర్ ఈజ్ నల్. ఓకే, దట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ వేర్ క్లాస్ ఇన్ ద నాట్ నల్. సో వేర్ క్లాస్ ఇన్ ద నల్స్. సో హౌ టు హ్యాండిల్ నల్స్ ఇన్ ద వేర్ క్లాస్, ఈజ్ నల్ ఈజ్ నాట్ నల్. ఈక్వల్ టు నల్, నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అనేది వర్క్ అవ్వదు అనమాట. ఓకే, సో దట్ యూ షుడ్ be in the mind. Then like operator. Okay, this is very important. So this is used to search a specific string anamata. So ఒక ప్యాటర్న్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ని మనం సెర్చ్ చేయాలి అంటే ఎలా అనేది చూపిస్తాను. సో దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్. యా, సో ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, ఓకే, ఫస్ట్ లైక్ అనేది ఎందుకు చూద్దాం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు సర్చ్ త్రూ రోస్ ఆఫ్ డేటాబేస్ కాలమ్ బేస్డ్ ఆన్ ప్యాటర్న్ యూ స్పెసిఫై. ఏదైనా ఒక టేబుల్లో డేటాని ఒక ప్యాటర్న్ ప్రకారం యూ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఇట్. ఓకే, సో అది ఎలా అంటే, సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వేర్ మార్క్స్ లైక్ 100. సో మార్క్స్ ఈక్వల్ టు 100 అంటే డైరెక్ట్ 100 ఉన్న మార్క్స్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో మార్క్స్ లైక్ 100 అన్నా కూడా మనకి 100 డేటా మొత్తం డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, జస్ట్ గివ్ మీ 1 minute. సారీ గైస్. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా బేసికల్గా మనం ఈ లైక్ ఆపరేటర్ అనేది నెంబర్ డేటా టైప్స్ మీద యూజ్ చేయం. ఓకే, రియల్ టైంలో ఐ హ్యావ్ నెవర్ సీన్
a like operator is used on a number data type. Okay, so you just ignore this. మనకి మార్క్స్ 100 కావాలంటే మార్క్స్ ఈక్వల్ టు 100 అని పెట్టుకుంటాం, లేకుంటే బిట్వీన్ క్లాస్లో రాసుకుంటాం, లేదా ఇన్ క్లాస్లో రాసుకుంటాం. ఓకే, డోంట్ యూజ్ లైక్ ఆపరేటర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ కాస్ట్లీ ఆపరేషన్ అనే నెంబర్ డేటా టైప్స్. సో బట్ ఇక్కడ నుంచి చూసారంటే, సో దిస్ విల్ గివ్ ద రోస్ హూజ్ నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎస్. ఓకే, సో ఎవరైతే రోస్ నాకు ఎస్తో స్టార్ట్ అవుతే వాళ్ళ రికార్డ్స్ నాకు కావాలి. ఓకే, సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఎవరైతే నేమ్, ఇక్కడ నేమ్ బదులు మనకి కంట్రీస్ డేటా ఉంది కదా, సో గో టు కంట్రీస్. సో జస్ట్ గో టు దిస్ డేటా అండ్ సి. సో హూ ఎవర్, సో ఏ కంట్రీకి అయితే నేమ్ ఫస్ట్ ఏ ఉందో ఆ కంట్రీ డేటా డిస్ప్లే చేయాలి. ఇది రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో దాన్ని ఎలా చేస్తాం మనం? సో మనకి తెలియదు ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయో తెలియదు, అండ్ యూ కెన్ సీ ద డేటా హియర్ అర్జెంటీనా, ఆస్ట్రేలియా. సో డైరెక్ట్లీ మనం కంట్రీ నేమ్ ఈక్వల్ టు అర్జెంటీనా, ఆస్ట్రేలియా ఇస్తే వస్తుంది. బట్ టేబుల్లో డేటా తెలియనప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఓకే, యూ కెనాట్ నో రైట్ విచ్ డేటా ఈజ్ హ్యావింగ్ ఫస్ట్ లెటర్ యాజ్ ఏ. సో నౌ వీ విల్ యూజ్ అ లైక్ ఆపరేటర్. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ నేమ్ లైక్ ఎస్ పర్సంటేజ్. ఓకే, సో ఇలా ఇస్తే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. మనం కంట్రీస్ టేబుల్లో డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. సో ఏ, సో దిస్ షుడ్ బి ఇన్ కోట్స్. సో ఏ పర్సంటేజ్ ఇచ్చామంటే దాని అర్థం ఏతో స్టార్ట్ అయ్యి ఎనీ నేమ్. సో ద ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ నేమ్ షుడ్ బి starting with A. So here country name. Okay, country underscore name like %A%. సో ఇప్పుడు ఓన్లీ ఏతో స్టార్ట్ అయిన డేటా మాత్రం వచ్చింది లైక్ ఆపరేటర్. ఓకే, సో అలా మనం డిఫరెంట్ సపోజ్ ఏతో ఎండ్ అయిన డేటా కావాలి నాకు. ఓకే, సో ఐ వుడ్ లైక్ టు డిస్ప్లే ద కంట్రీస్ నేమ్ ఎండ్ విత్ ఏ. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? అవతల రాసుకుంటాం ఏ. ఓకే, విచ్ మీన్స్ ఎనీథింగ్ స్టార్టింగ్ లెటర్ ఈస్ ఎనీథింగ్ టిల్ last letter, but last letter should be A. This is a requirement. So if you see this, మనకి అర్జెంటీనాలో ఎన్ లాస్ట్లో ఏతో ఎండ్ అయింది, ఆస్ట్రేలియా ఏతో ఎండ్ అయింది, కెనడా, చైనా, ఇండియా, మలేషియా, నైజీరియా, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, జాంబియా. సో ఎవ్రీ కంట్రీ నేమ్ యూ కెన్ సీ ద లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ఈజ్ ఎండింగ్ విత్ ఏ. ఓకే, ద లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ఎండింగ్ విత్ ఏ. సో అలా మనకి లైక్ ఆపరేటర్స్లో డిఫరెంట్గా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేశాడంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వేర్ నేమ్ లైక్ _A% ఇచ్చారు. ఓకే, _A% అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే సెకండ్ లెటర్, ఫస్ట్ లెటర్ ఏదన్నా ఉండనియండి, సెకండ్ లెటర్ ఏ ఉన్న రికార్డ్స్ నాకు కావాలి. ఓకే, ఓకే, సెకండ్ లెటర్ ఏ ఉన్న రికార్డ్స్ నాకు కావాలి. సో లెట్స్ గో హియర్. మనం కంట్రీస్ డేటా చూద్దాం. సో జస్ట్ గో టు కంట్రీస్ డేటా. సో సెకండ్ లెటర్ మనకి ఎన్ఐ ఉంది. ఓకే, ఐ ఉంది. నైజీరియాలో ఎన్ఐ ఉంది, సింగపూర్లో సెకండ్ లెటర్ కూడా ఏ ఉంది. సో నైజీరియా, సింగపూర్ డిస్ప్లే చేయాలి ఇప్పుడు. ఓకే, సో సెకండ్ లెటర్ మనకి ఐ కావాలి, అండర్ స్కోర్ ఇస్తాం అనమాట. సో అండర్ స్కోర్ అంటే షిఫ్ట్ పట్టుకొని మైనస్ ఉంటుంది కదా, సో ఆ పర్టికులర్ బటన్ని ప్రెస్ చేస్తే అండర్ స్కోర్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ గివ్ లైక్ దిస్, should give %. So I will give %. Some issue with my keyboard. Okay, % is not working. I will take from.
చూడండి సెకండ్ లెటర్ ఐ ఉన్నవి మొత్తం వచ్చాయి. ఓకే, సో సెకండ్ లెటర్ రావాలి అంటే మనం అండర్ స్కోర్ తీసుకోవాలి. సపోజ్ థర్డ్ లెటర్ ఐ ఉన్నవి కావాలనుకోండి, ఇంకో అండర్ స్కోర్ పెంచాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చామనుకోండి, 2 అండర్ స్కోర్స్ ఇస్తే థర్డ్ లెటర్ ఐ ఉన్న రికార్డ్స్ ఇవ్వమన్నట్టు అర్థం. ఓకే, సో థర్డ్ లెటర్ ఐ ఉన్న రికార్డ్స్ ఉన్నాయా? ఎస్. స్విట్జర్లాండ్లో థర్డ్ లెటర్ ఐ, చైనాలో థర్డ్ లెటర్ ఐ, యునైటెడ్ కింగ్డమ్స్లో థర్డ్ లెటర్ ఐ, సో యూఎస్లో థర్డ్ లెటర్ ఐ. సో ఓకే, సో డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఫస్ట్ పర్సెంట్ ఇచ్చి తర్వాత పర్సెంట్ ఇస్తే లాస్ట్లో ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఇచ్చిన చూడండి, హూజ్ నేమ్స్ సెకండ్ లెటర్ స్టార్ట్స్ విత్ టీ ఫ్రమ్ ఎండింగ్. సో ఫ్రమ్ ఎండింగ్ నుంచి సెకండ్ లెటర్ టీతో స్టార్ట్ అయ్యే రికార్డ్స్. సో ఇలా లైక్ ఆపరేటర్స్లో డిఫరెంట్ సింటాక్సెస్ యూస్ చేసి అండర్ స్కోర్ పర్సంటేజ్ యూస్ చేసి మనం డేటాను డిస్ప్లే చేస్తాం. సో ఇది చూడండి, దిస్ ఈస్ అ క్రిటికల్, దిస్ ఈస్ అ సమ్వాట్ కాంప్లికేటెడ్ ఎగ్జాంపుల్. సో దిస్ విల్ గివ్ రోస్ హూజ్ నేమ్స్ కంటైన్స్ 2 A's. చూడండి ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. సో ఒక పర్టికులర్ డేటాలో ఒక నేమ్లో ఏ డేటా అయితే 2 A's ఉన్నాయో ఆ డేటా నాకు కావాలని. ఓకే, సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, సో వేర్ నేమ్ లైక్ %A, %A. So %A and also %. So if you are using this syntax, you will get the names which is having 2 A's. So Jagan lo 2 A's ఉన్నాయి, Prakash లో 2 A's ఉన్నాయి. So that's why it displayed. Okay, సో ఇలా డిఫరెంట్ సింటాక్స్ యూస్ చేసి మనం లైక్ ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తాం. డెఫినెట్గా ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారండి ఇది. ఓకే, సో సమ్ టైమ్స్ దే విల్ ఆస్క్ లైక్ ఆపరేటర్, సమ్ టైమ్స్ దే వోంట్, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూస్ దే ట్రై టు కవర్. ఎలా అడుగుతారంటే, సో ఫస్ట్ లెటర్ స్టార్ట్ విత్ హెచ్ అండ్ లాస్ట్ లెటర్ ఎండ్ విత్ ఏ. సో హౌ కెన్ యూ రైట్? సో ఫస్ట్ లెటర్ స్టార్ట్ విత్ ఏ అంటే ఏం చేస్తాం, A%. లాస్ట్ లెటర్ ఏంటి, హెచ్. సో S%H అని ఇచ్చామంటే ఫస్ట్ లెటర్ ఎస్తో స్టార్ట్ అయ్యి లాస్ట్ లెటర్ హెచ్తో ఎండ్ అయినట్టు. ఓకే, ఓకే. So anyone has any doubts on like operator? So we will frequently use this just for searching the data. So real time queries లో మనం ఇన్ఫర్మేటికల్ కానీ అట్లా ఎక్కువగా యూజ్ చేయము యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్. బట్ ఎప్పుడైనా సడన్గా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చి సంథింగ్ యూ వాంట్ టు సర్చ్ విత్ ఇన్ ద డేటాబేస్, సో విత్ ఇన్ ద టేబుల్, సారీ నాట్ డేటాబేస్, విత్ ఇన్ ద టేబుల్, if you want to search based on wildcard strings, then you have to use this kind of syntaxes using a like operator. Okay, so ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, సో మన కస్టమర్స్లో ఏతో స్టార్ట్ అయిన రికార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇలాంటివి తెలుసుకోవాలి అంటే సో యూ షుడ్ ఓన్లీ యూస్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ లైక్ ఆపరేటర్. సార్ ఇప్పుడు సాకేత్లో ఫస్ట్ లెటర్ ఎస్ అండ్ లాస్ట్ లెటర్ హెచ్ ఉంది కదా, సో నాకు స్టార్ట్ విత్ ఎస్ అండ్ ఎండ్ విత్ హెచ్ ఉండే లెటర్స్ అన్నీ కావాలి. సో అది వన్ స్టేట్మెంట్లో కావాలి. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ సార్? ఫస్ట్ లెటర్ ఎస్తో స్టార్ట్ అయిన రికార్డ్స్ డిస్ప్లే ఎలా చేయాలి? సో ఫస్ట్ లెటర్ ఎస్తో స్టార్ట్ అయిన రికార్డ్స్ ఎలా డిస్ప్లే చేస్తాం? S%. తర్వాత లాస్ట్ లెటర్ హెచ్తో స్టార్ట్ లాస్ట్ లెటర్ హెచ్తో ఎండ్ అయ్యే రికార్డ్స్ ఎట్లా రాస్తాం మనం? %H. సో S%H ఇచ్చేస్తే వస్తుంది. సో అంటే ఒకే స్టేట్మెంట్లో యూజ్ చేయొచ్చు. యూస్ చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు S% అండ్ %H అంటే 2 times పర్సెంటేజ్ కొట్టాలా, అండ్ వాటి మధ్య కామా అనేది పెట్టాలా? లేదు S%H అని ఇస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఎక్కడో ఉందా ఎగ్జాంపుల్, S%H. సో యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై. సో ఏతో స్టార్ట్ అవ్వాలి, మళ్ళీ ఏతో ఎండ్ అవ్వాలి. యూ కెన్ సీ ఏతో స్టార్ట్ అయింది, ఏతో ఎండ్ అయిపోయింది. ఓకే,
సో ఇఫ్ నాట్ ఏ యూ కెన్ పుట్ ఎనీథింగ్. మనకి ఏముంటాయి అబ్బా? సో జస్ట్ ఓపెన్ ద కంట్రీస్ టేబుల్. ఇప్పుడు బ్రెజిల్ బీతో స్టార్ట్ అయింది, ఎల్తో ఎండ్ అయింది. ఓకే, సో యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ బీ క్యాప్స్ ఎల్ స్మాల్. యూ కెన్ సీ ద బ్రెజిల్ డేటా. సో యూ కెన్ గివ్ లైక్ దిస్. కామా అలా ఏం అవసరం లేదండి. ఓకే సార్, ఇప్పుడు స్టార్ట్ విత్ బి అండ్ వచ్చేసి సెకండ్ లెటర్, థర్డ్ లెటర్ వచ్చేసి ఎల్ అండ్ 5 లెటర్ ఈజ్ యూ అనుకోండి. సో అప్పుడు మనం అండర్ స్కోర్స్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తాం కదా. సో పర్సంటేజ్ బి అండ్ వాట్ ఎవర్ ఎన్ని గ్యాప్స్ ఉంటే అన్ని అండర్ స్కోర్స్ పెట్టి తర్వాత లెటర్ అండ్ పర్సంటేజ్ ఇలా చేస్తాం. సో ఇప్పుడు వీటి మధ్య కామా అనేది పెట్టకపోకుండా డైరెక్ట్ చేసొచ్చా? అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ ఇవ్వచ్చుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్. అంటే మనం ఇచ్చినది మొత్తం మనకి కోర్స్లో ఉంది కదా. సో వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ కోడ్స్. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు గివ్ ఎనీథింగ్, ఎనీ కామా ఆర్ ఎనీ. బట్ ఏది ఇచ్చినా మీరు అది కోడ్స్లో ఎండ్ అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఒక కోడ్ స్టార్ట్ చేయాలి, లాస్ట్లో ఒక కోడ్ ఎండ్ చేయాలి. ఆ మధ్యలో మీరు ఈ లైక్ ఆపరేటర్, వైల్డ్ కార్డ్ సెర్చ్ అంటాం అనమాట. దీన్ని వైల్డ్ కార్డ్ సెర్చ్ అంటాం. సో ద వైల్డ్ కార్డ్ సెర్చ్ సింటాక్స్ ఏదైతే ఉందో %% యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై విత్ ఇన్ ద కోడ్. యూ డోంట్ నీడ్ కామా ఆర్ ఎనీథింగ్. ఓకే. అండ్ సార్, పైన మనం ఆర్డర్ బై గురించి డిస్కస్ చేసాం. సో ఆర్డర్ బై అనేది ఓన్లీ ఫర్ నెంబర్సేనా? అండ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ ఏదైనా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లైక్ యాజ్ నేమ్స్ వాటి గురించి కూడా చెప్పచ్చు. అంటే ఆర్డర్ బై ఏ లైక్ యాజ్ బి ఆర్ ఏహెచ్ లైక్ యాజ్ ఇలా కూడా చేయొచ్చు. ఆర్డర్ బై హెచ్, ఆర్డర్ బై ఏ అలా చేయలేమండి. ఆర్డర్ బై డిసెండింగ్ అసెండింగ్ చేస్తాం. సో ఆల్ఫాబెట్స్లో అసెండింగ్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఏ, తర్వాత బి, తర్వాత అలా చేయాలి. ఓకే. ఆర్డర్ బై హెచ్, ఆర్డర్ బై ఏ, ఆర్డర్ బై బి అలా చేయాలి. యూ కెన్ ఓన్లీ డూ ఆర్డర్ బై అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ a numbers or alphabets. That's it. ఓకే. Clear? యా సార్, క్లియర్ సార్. Okay, great. So we will go to the next. Miss I will just skim through it. And or we missed and or, which is very important, guys. So and or basically normal in general usage. And అంటే అన్ని అన్నట్టు, ఆర్ అంటే ఏదో ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతాయి. సో ఇన్ జనరల్గా యూజ్ చేస్తాం కదా. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వేర్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 2 అండ్ మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 20. అంటే నెంబర్ 2 ఉండాలి, వాడి మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 200 కూడా ఉండాలి. ఈ రెండు కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిన రికార్డ్స్ మాత్రమే మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఈ రెండులో ఏ రికార్డ్ సాటిస్ఫై అవ్వకుండా రికార్డ్ బయటికి రాదు. సపోజ్ నెంబర్ 2 ఉంది, వాడి మార్క్స్ 200 కంటే లెస్ ఉంది, ఆ రికార్డ్ బయటికి రాదు. ఓకే, సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు సే ఇస్ just take the countries, or we will take the employees data. Okay, so employees or employees. Okay, so employees data చూస్తే we will take salary part. Okay, so my employee ID. Okay, so where employee underscore ID in 100 కానీ 101 or 102 ఉండాలి. ఈ మూడిట్లో ఏదైనా ఉండొచ్చు. అండ్ salary గ్రేటర్ దెన్ 10,000 ఉండాలి, లేదంటే 15,000 ఉండాలి. ఓకే, ఇలా అన్కండిషన్ అనమాట. సో ఇదొక కండిషన్, ఇదొక కండిషన్. సో ఇఫ్ యూ రైట్ లైక్ దిస్, ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ చూసుకోండి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ 2 కండిషన్స్. యూ జస్ట్ రైట్ దీస్ 2 కండిషన్స్. సో మనకి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మనం చూద్దాం.
సో ఫస్ట్ ఎంప్లాయీస్ డేటా చూద్దాం. ఫస్ట్ రికార్డ్. సో మనకి ఏదైనా రికార్డ్ బై రికార్డు ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది. ఓకే. సో ఫస్ట్ రికార్డ్ ఈ రికార్డ్ అనమాట. ఓకే. ఈ రికార్డ్‌లో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ ఎంప్లాయీ ఐడీ ఇన్ 100, 101, 102 అన్నది. సో ఎంప్లాయీ ఐడీ డైరెక్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడీ దగ్గరికెళ్ళండి. ఓకే. దిస్ ఈస్ ఎంప్లాయీ ఐడీ ఫస్ట్ ఫీల్డ్. ఓకే. సో దిస్ ఎంప్లాయీ ఐడీ 100, 101, 102 ఏదైనా మ్యాచ్ అవ్వచ్చు. 100 అయినా అవ్వచ్చు, 101 అయినా అవ్వచ్చు, 102 అయినా అవ్వచ్చు. సో 100 మ్యాచ్ అయిందా? సో 100కి 100 మ్యాచ్ అయింది. ఓకే. సో మనం సెర్చ్ చేస్తున్న డేటాలో 100 ఉంది గూడా 100 ఉంది కాబట్టి ఈ కండిషన్ ట్రూ. ఓకే. సో దిస్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ. అండ్ ఓకే. ఇప్పుడు ఈ పర్సన్‌కి సాలరీ 15,000 కంటే ఎక్కువ కాదా చూద్దాం. డైరెక్ట్ సాలరీ ఫీల్డ్‌కెళ్ళండి. 24,000 24,000 15,000 కంటే ఎక్కువ గదా! సో జస్ట్ గివ్ ట్రూ. ఓకే. సో ఈ కండిషన్ ట్రూ, ఈ కండిషన్ ట్రూ. అప్పుడు మాత్రమే ఈ రికార్డ్ డిస్‌ప్లే అవుతది. ఓకే. ఇప్పుడు 100 రికార్డ్ 100% డిస్‌ప్లే అయ్యి ఉంటది. చూసానంటే. చూడండి 100 రికార్డ్ వచ్చింది. సో, సో యూ షుడ్ హావ్ 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫైడ్. ఓకే. 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై ఖచ్చితంగా అవ్వాలి. ఓకే. లేదు మీరు ఇన్ క్లాస్ కాకుండా జస్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడీ ఈక్వల్ టు 100 ఇచ్చారు. సో జస్ట్ గివ్ ఈక్వల్ టు 100 అండ్ సాలరీ గ్రేటర్ దెన్ 20,000. ఓకే. ఇప్పుడు సో 100 ఉంది. సాలరీ 24,000 కాబట్టి డిస్‌ప్లే అయింది. సపోజ్ లెట్స్ సే ఐ విల్ గివ్ 25,000 సాలరీ గ్రేటర్ థాన్ 25,000. ఇప్పుడు ఈ రికార్డ్ డిస్‌ప్లే అవ్వట్లేదు. ఎందుకంటే ఒక కండిషనే సాటిస్ఫై అయింది. ఎంప్లాయీ ఐడీ ఈక్వల్ టు 100 మాత్రమే సాటిస్ఫై అయింది. బట్ సాలరీ మాత్రం 24,000 ఉంది. 25,000 కంటే ఇక్కడ మనం ఇచ్చాము సాలరీ గ్రేటర్ థాన్ 25,000 ఇచ్చాము. మనకున్న సాలరీ ఏంటి 100 రికార్డ్‌కి 24,000. సో దిస్ రికార్డ్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. ఓకే. సో ఈ అండ్‌లో ఏ కండిషన్స్ ఇస్తే ఆ కండిషన్స్ మొత్తం సాటిస్ఫై అయిన రికార్డ్స్ మాత్రమే అవుట్‌పుట్ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ క్వైట్ అపోజిట్ టు ఆర్. ఆర్ ఏందంటే ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే చాలు. ఎంప్లాయీ ఐడీ 100 అన్నా ఉండాలి. సాలరీ గ్రేటర్ థాన్ 25,000 అన్నా ఉండాలి. యూ కెన్ సీ ఇదే క్వెరీ అండ్ యూజ్ చేస్తే అవుట్‌పుట్ రాదు. ఓకే. సో ఐయామ్ జస్ట్ యూజింగ్ అండ్ దేర్ ఈస్ నో అవుట్‌పుట్. ఐయామ్ జస్ట్ యూజింగ్ ఆర్ దేర్ ఈస్ అన్ అవుట్‌పుట్. అండ్ ఆర్ ఎలా వర్క్ అవుతదంటే ఎంప్లాయీ ఐడీ 100 అన్నా అయ్యుండాలి. సాలరీ 25,000 గ్రేటర్ థాన్ అయినా అయ్యుండాలి. సో ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై ఒక్క కండిషన్ ఆర్‌లో ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే చాలు. రికార్డ్స్ అనేది డిస్‌ప్లే చేస్తుందన్నమాట. ఓకే. సో అండ్ మాత్రం 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. అండ్ అంటే ఇన్ జనరల్ యూసేజ్ అన్ని అని కదా! ఆర్ అంటే ఏదో ఒకటి. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ అండ్ ఆర్. సో ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ అండ్ ఆర్ ఓకే. అండ్ అనేది మనకి కండిషన్స్ అన్నీ సాటిస్ఫై అవుతేనే డిస్‌ప్లే చేస్తుంది. ఆర్‌లో ఏ ఒక్క కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా మనకి అన్నీ డిస్‌ప్లే చేసేస్తుంది. సో దట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ అండ్ ఆర్. అండ్ ఆర్‌లో ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయదు. అండ్ అనదర్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ దట్ కేస్‌లో ఏంటి సార్? యాహ్! అదే కదండీ ఇంతవరకు చెప్పింది. ఒక్క కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా చాలు. ఓకే. ఇంతవరకు చెప్పిందే జస్ట్ వన్ కండిషన్ ఇఫ్ యూ హావ్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ జస్ట్ వన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే చాలు ఆర్‌లో. ఆ రికార్డ్ డిస్‌ప్లే చేస్తుంది. సో ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ ఐడీ 100 అని ఇచ్చాం. ఎంప్లాయీ ఐడీ 100 ఏనా? ఓకే. సాలరీ గ్రేటర్ థాన్ 25,000. కానీ ఇక్కడ 24,000 ఉంది కదా! అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. బట్ ఓన్లీ ఈ కండిషన్ మాత్రమే సాటిస్ఫై అయింది. అయినా కూడా డిస్‌ప్లే చేస్తుంది చూడండి. ఓకే. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఆర్. ఇఫ్ ఐ గివ్ అండ్ డేటా డిస్‌ప్లే చేయదు. ఎందుకంటే సాలరీ కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి. సో ఎంప్లాయీ ఐడీ 100 సాటిస్ఫై అయింది. సాలరీ గ్రేటర్ థాన్ 25,000 కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. ఎందుకంటే సాలరీ 24,000 ఉంది కాబట్టి. ఓకే. సో ఇప్పుడు చూడండి సాలరీ 24,000 ఇచ్చాననుకోండి. సారీ 23,000 ఇచ్చాననుకోండి. ఇప్పుడు డిస్‌ప్లే అవుతుంది. ఎందుకంటే సాలరీ 24,000 కాబట్టి. సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. ఎంప్లాయీ ఈక్వల్ టు 100 సాటిస్ఫై అయింది. సాలరీ గ్రేటర్ థాన్ 23,000 అంటే ఇక్కడ 24,000 ఉంది. సో 24,000 ఈస్ గ్రేటర్ థాన్ 23,000 కరెక్ట్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ డిస్‌ప్లేడ్.
ఆ కండిషన్లో లైక్ ఆపరేటర్స్ ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు సార్ ఇప్పుడు మీరు రాసిన స్టేట్మెంట్లో? నెంబర్ డేటా టైప్స్లో లైక్ అసలు యూజ్ చేయరండి. ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ యూజింగ్ number data types. They won't use like operator, but you can just use like 100. ఐ మీన్ అక్కడ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉంది కదా సార్, ఎంప్లాయీ నేమ్ డూప్లికేట్ ఉంటుంది. ఐ మీన్ ఓన్లీ ఎస్తో స్టార్ట్ అయ్యే లెటర్స్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు కండిషన్ లైక్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా. అర్థం కాలేదు, మళ్ళీ చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ ఎస్తో స్టార్ట్ అయ్యే లెటర్స్ ఆర్ ఎస్తో కానీ ఎండ్తో కానీ బీతో స్టార్ట్ అయ్యేటి ఎండ్ అయ్యేటి ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు కదా లైక్ ఆపరేటర్స్. చేయొచ్చు, అలాంటివి వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు. సో అప్పుడు ఎలా చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు వేర్ కండిషన్లో ఇది ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ లైక్ కండిషన్లో ఇప్పుడు మనకు ఎంప్లాయీ నేము అండ్ నెక్స్ట్ శాలరీ కండిషన్లో ఇప్పుడు మీరు ఇన్ క్లాస్ రాశారు కదా. సో ఇలా 3 వచ్చినప్పుడు ఆ స్టేట్మెంట్ ఎలా రాస్తారు? క్వశ్చన్ నిజంగా అర్థం కాలేదండి. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? ఇప్పుడు మీరు ఈ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కండిషన్ చెప్పండి. ఫస్ట్ కండిషన్ ఇదే సార్, అంటే మీన్ ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ సెకండ్ కండిషన్ వచ్చేసి లైక్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయడం అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి ఇన్ క్లాస్ వేరియేషన్. వెయిట్. ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్ టు 100 అండ్ సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి? లైక్ దేనికి లైక్? ఏ కాలమ్ కి లైక్? అంటే ఫస్ట్ ఐ మీన్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్. ఓకే, ఫస్ట్ నేమ్. లైక్ ఎలా కావాలి డేటా? ఎస్తో స్టార్ట్ అయ్యేది. ఎస్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో వీ షుడ్ స్పెసిఫై ఎస్ పర్సెంటేజ్, అంతేనా? థర్డ్ కండిషన్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీ ఐడి బిట్వీన్ సార్ ఎంప్లాయీ ఐడి బిట్వీన్ ఐ మీన్ ఇన్ రేంజ్ వచ్చేసి 120 and 121 పెట్టండి. ఒకవేళ అక్కడ ఎస్ లేకపోతే కండిషన్ రాదేమో కదా. ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వదు. సార్ సో డేటా డిస్ప్లే అవ్వదు 100%. ఇన్ కేస్ ఎస్ ఉండింటే అక్కడ అవుతుందా? ఎస్ ఉంది కదండి ఆల్రెడీ. మీరు ఎంప్లాయీ ఐడి బిట్వీన్ 120 121 ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ ఐడి బిట్వీన్ 100 121 ఇస్తే డిస్ప్లే. ఓకే. సో ఇలా అండ్ రాసుకొని ఏ కండిషన్ అయినా రాసుకోవచ్చు. ఆర్ యూ కెన్ అంటే కలుపుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో యూ కెన్ పుట్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్. లేకుంటే ఆర్ కండిషన్ యూజ్ చేస్తే ఇప్పుడు వీటిలో ఏదైనా సాటిస్ఫై చేయొచ్చు. ఎస్. సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ గివ్ ఆర్, సో ఆర్ యూజ్ చేస్తే ఇందులో ఏ సాటిస్ఫై చేసినా మనకు వస్తుంది. ఒక్కటి సాటిస్ఫై అయితే చాలు. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పెసిఫై యూ కెన్ స్పెసిఫై ఇన్ కోట్స్, ఇన్ బ్రాకెట్స్. అప్పుడు మీకు చూడడానికి కూడా ఈ కండిషన్, ఇది కండిషన్ సపరేట్, ఈ కండిషన్ సపరేట్, ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇలా డిఫరెంట్ కండిషన్స్ రాసుకోవచ్చు. గుడ్ క్వశ్చన్. బట్ ఏంటంటే ఇవన్నీ మనకి ప్రాక్టీస్ అయ్యేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అర్థం అవ్వాలి. సో నాతో చేపియకూడదు మీరు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్ సో దట్ మీకేంటంటే చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ డౌట్స్ వస్తాయి కదా. ఇప్పుడు ఆ డౌట్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు చేశారనుకోండి, మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేసేది ఉందనుకోండి, మీకు నాలెడ్జ్ ఎక్కువ వస్తుంది. నేను చెప్తే మీకు ఓకే, మీకు అండర్స్టాండ్ అయిపోతుంది, ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి స్కోప్ ఉండదు అన్నమాట. సో యూ ఆల్వేస్ ట్రై ది సినారియోస్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ సెషన్. ఇఫ్ యూ డోంట్ గెట్ ది అవుట్పుట్ దెన్ అడిగితే మనం క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. సో చెప్పేటప్పుడే ఇవన్నీ మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళామనుకోండి, సో మనకి క్లాస్ అనేది ముందరికి వెళ్ళదు. వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ యూ ట్రై ఇట్ ఫస్ట్. డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఏదన్నా మనసులోనా యూ ట్రై ఇట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ ఇట్, మీరు క్లాస్లో వచ్చి డౌట్ అడగచ్చు. ఓకే, దట్స్ మై సజెషన్. సో యా, దట్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ టుడే. నెక్స్ట్ ఏముంది?
మోస్ట్ ఈ లైక్ ఆపరేటర్స్ ఇవి ఇంటర్వ్యూస్లో ఏం అడుగుతారు? సో నాట్ నల్, ఈజ్ నల్, ఈజ్ నాట్ నల్ అడగచ్చు ఇంటర్వ్యూస్లో. ఓకే, సో ఈజ్ నల్, ఈజ్ నాట్ నల్ ఒకసారి చూసుకోండి. లైక్ ఆపరేటర్ మోస్ట్లీ ఎప్పుడో ఒకసారి అడుగుతారు. సార్ నల్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ జీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ జీరో అండి. నల్ అంటే జీరో ఇట్స్ ఏ కాదు, మీన్ స్పేస్. ఇట్స్ నో వాల్యూ. I mean, what is the equivalent value of null? దెర్ ఈస్ నో ఈక్వలెంట్ వాల్యూ ఫర్ నల్. Okay. అంటే null అంటే ఇట్ ఏ స్పేస్ సార్? ఎంటీ స్పేస్ అని అవ్వచ్చు, దెర్ ఇస్ నో స్పేస్ అని అవ్వచ్చు. ఇట్స్ జస్ట్ నథింగ్. ఓకే. ఇట్స్ జస్ట్ నథింగ్. ఇట్ వోంట్ ఆక్యుపై ఎనీథింగ్. ఆల్ అండర్ స్కోర్ ఆబ్జెక్ట్స్. దెన్ సినోనిమ్స్ చెప్పాం కదా. సో వాట్ ఈస్ దిస్? క్రియేట్ స్కీమా, కరెంట్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్, కరెంట్ సెలెక్ట్ పబ్లిక్. And select on all underscore objects. We can hide the name and owner of the object. Synonym చెప్పాము, ఇది అయిపోయింది. DB links చెప్పాలి. DB links ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కూడా ఉండదు, బట్ ఇట్స్ ఏ కాన్సెప్ట్. అది అయిపోతే బ్యాకప్ టేబుల్ రేపు అయిపోతే దెన్ ఫంక్షన్స్లోకి ఎంటర్ అయ్యామంటే ఇంకా కొద్దిగా అడ్వాన్స్ టాపిక్ మొదలవుతుంది. సో ఇప్పుడు చెప్పింది అన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే అలవాటు అయిపోతే ఫంక్షన్స్ చెప్పినప్పుడు మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, సో ట్రై టు ప్రాక్టీస్ ఇట్ గైస్, డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ఇట్. మీరు ఒకరోజు ప్రాక్టీస్ చేయకుండా కూడా పైలప్ అయిపోతుంది. సో యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ నేను పంపిస్తాను రికార్డింగ్, బట్ స్టిల్ యూ టేక్ రెఫరెన్స్ ఫ్రమ్ మెటీరియల్ అండ్ ట్రై టు ఎక్సిక్యూట్ ద క్వైరీస్. సపోజ్ నేను చెప్పింది మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు, సో ఇప్పుడు అర్థం అయ్యి ఉండొచ్చు, మీరు రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు అర్థం కాకపోవచ్చు, దట్ ఈస్ ఫైన్. మీరు ఒకసారి గూగుల్లో చెక్ చేయండి, లేదంటే యూట్యూబ్ వీడియో చూడండి, తప్పేం లేదు. సో మనం చెప్పింది అందరికీ అర్థం కావాలని లేదు, బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆల్సో యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఇన్ ద క్లాస్. మీరు డౌట్స్ అలానే మనసులో పెట్టుకున్నారనుకోండి, అది పైలప్ అవుతుంది అనమాట. 1 నుంచి 1, 2, 3, 4 ఇంకా కోర్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. సో ఏదన్నా మీకు రానప్పుడు దాన్ని ఫేస్ చేయండి. ఓకే, యూ జస్ట్ డోంట్ ఇగ్నోర్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇట్. అప్పుడే మనకి అర్థమవుతుంది. సో ఎందుకంటే నెక్స్ట్ కొద్దిగా అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ వెరీ వెరీ సింపుల్. సో ఈ ఫంక్షన్స్ కూడా చాలా సింపుల్. నేను ఇది కూడా అడ్వాన్స్డ్ అని చెప్పను. అడ్వాన్స్డ్ ఎప్పుడంటే సబ్ క్వైరీస్ జాయిన్ అయినప్పుడు, స్టార్ట్ అయినప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ అవుతుంది. లెట్ మీ స్టాప్ ద రికార్డింగ్.